നിയമസഭയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് അല്പസമയത്തിനകം തുടക്കമാകും. ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടുകൂടിയാണ് നിയമസഭ ആരംഭിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഗവർണർ അല്പസമയത്തിനകം സഭയിലേക്ക് എത്തും. ഗവർണറെ സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവിടെയുണ്ട്. 9 മണിയോടുകൂടി സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. ആദ്യം ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടക്കും. 14ാം നിയമസഭയുടെ 14ാം സമ്മേളനത്തിനാണ് ഇന്ന് തുടക്കമാകുന്നത്. ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെയാണ് സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക. പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം അതിന് തന്നെയാകും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഊന്നൽ എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒപ്പം ഗവർണർ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു എന്നതും കേരളം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയത്തിൽ ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ എന്തു പറയുന്നു എന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കേരളം. ഒൻപത് ദിവസമാണ് സഭ ചേരുക. 31-നാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതിനാൽ വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് പാസാക്കി സഭ പിരിയുകയായിരിക്കും. ആർ കിരൺ ബാബു വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ചേരുന്നു. കിരൺ, മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഗവർണറെ സ്വീകരിക്കാൻ സഭാ കവാടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗവർണർ അല്പസമയത്തിനകം എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്താണ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ? രേണുക, ഗവർണർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സഭാ കവാടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ 9 മണിക്കാണ് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമായും കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകളാവും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി വരിക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നവോത്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ടായ വലിയ സമരങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും എല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് അതിൽ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ നവോത്ഥാനത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൾ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതടക്കമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ പ്രധാനമായും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരള പുനർനിർമ്മിതി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. പ്രളയത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റാണ്. പ്രളയത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമുതലുള്ള എല്ലാ പ്രധാന കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിൽ പ്രളയം ബാധിച്ചതും അതോടൊപ്പം തന്നെ കിരൺ തുടരുക. ഇപ്പോൾ ഗവർണർ അവിടേക്ക് എത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഗവർണറെ സ്വീകരിക്കുന്നു. വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഗവർണർ. ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സഭയിലേക്ക് ഗവർണറെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം നിയമസഭയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമാകും. ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെയാകും സഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുക. പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ബജറ്റ് എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണം അതിലൂന്നിയാകും നയപ്രഖ്യാപനം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. സഭാ നടപടികൾ അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും. 14ാം നിയമസഭയുടെ 14ാം സമ്മേളനത്തിനാണ് തുടക്കമാകുന്നത്. പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ ഗവർണർ വിശദമായി തന്നെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ വായിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള പരാമർശങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റവുമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പരാമർശങ്ങൾ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. 9 ദിവസമാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ കാലാവധി. 31-നാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക.
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് പാസാക്കി സഭ പിരിയാനാണ് സാധ്യത. പ്രതിപക്ഷം ശബരിമല പ്രവേശന വിഷയം ഉൾപ്പെടെ പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ സർക്കാരിന് വന്ന വീഴ്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രക്ഷോഭം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നടത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കാണുന്നത്. ഗവർണർ സഭയിലേക്ക് എത്തും. Listen to my speech. Every answer is there. ബഹുമാനപ്പെട്ട ന്യായസഭ അധ്യക്ഷൻ, പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, പ്രിയപ്പെട്ട സാമാജികരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. It is my honor and privilege to address this august body of representatives of the people of Kerala, marking the beginning of the 14th session of the 14th Kerala Legislative Assembly. At the outset, I would like to express my pride and pleasure in saying that my government has been a beacon of hope in a world of darkening clouds of casteism, communalism, and disruption of various hues. My government, upholding the constitutional values, has strictly adhered to the task of furthering the noble values of secularism and pluralism in every walks of our social life. It is worth mentioning that my government stood for gender equality, social justice, and the dignity of the toiling masses. It has scaled further heights in ushering in an era of enlightenment by rekindling the lights of Renaissance and inculcating a new sense of oneness in the minds of emerging generations. Time and again, we have pointed out that the imbalance caused by the detrimental effects of unhealthy center-state relations in general and the fiscal relations in particular have put our state at a great disadvantage
in furthering the advances it has already made in several sectors. So my government seeks a total restructuring the center-state relations in such a way that it will enrich both the center and the state. It is rather unfortunate that the state has been penalized for achievements it made in various fields such as health, education, and social well-being. As the state has progressed and achieved gains in these sectors, the center chose not to further aid these sectors, and the state is at a loss to understand the criteria with which state is deprived of its rightful share in the amount earmarked for these sectors. Our gains should not be the reason for the losses that we currently have to bear. The floods that submerged Kerala. My government has been serving the people of Kerala for the past 32 months. We have made a significant achievements in many fields. As we cross the halfway mark of our tenure, we have taken every effort to live up to the expectations generated by our mandate, despite the challenges posed by recent calamities of an unprecedented nature. As all of us are aware, our state was lashed by torrential rains during 15th to 17th August 2018. Many parts of Kerala received 3,000 to 4,000 millimeter rains, resulting in the worst floods since 1924 in the 100-year history of Kerala. The heavy rainfall and overflowing rivers submerged many parts of the state and triggered several landslides. As many as 1,259 out of 1,664 villages spread across 14 districts were affected, resulting in displacement of 1.4 million people to 12,253 relief camps. Despite Herculean efforts, 435 precious lives were lost. My government mobilized all its resources to rescue people and provide relief. Lakhs of young volunteers descended into flood-affected areas to extend a helping hand to those in need. We are very proud of thousands of fishermen who went out with their boats and saved more than 65,000 lives. We are grateful to the Government of India in effectively stepping in and helping us in the search and rescue operations in the flood-affected areas by deploying Army, Navy, Air Force, NDRF, CRPF, ITBP, BSF and Coast Guard. The heroic role played by the Kerala Police, Kerala Fire Force, SDRF to save precious lives can never be forgotten. We are also thankful to all state governments in mobilizing food, drinking water, medicines, and relief materials from across the country. We are indebted to the millions of Malayali diaspora living across the world who came forward to help the flood victims with assistance in cash and kind. On behalf of the people of Kerala, my government gratefully acknowledges the contributions made by people from all walks of life, from school children to ordinary people, from celebrities to differently abled peoples, from the dispossessed to corporate companies.
social and community organizations, and also government employees who wholeheartedly contributed to my government's appeal of salary challenge. The post-disaster needs assessment was jointly carried out by the United Nations organizations, World Bank, ADB, and other international agencies. Their report was presented to my government on 26th October 2018. The PDNA report assessed a total loss of rupees 26,718 crores across various sectors and recovery needs estimated at rupees 31,000 crores. Out of this 31,000 crores, at best 5,000 crores would only be available from the national disaster funds. The challenge before my government is how to mobilize the balance resources so that the effective rehabilitation is ensured. The worst affected was infrastructure, roads, power, drinking water, irrigation, agriculture, and many livelihood options, including livestock, poultry, and small business. More than 13,000 houses were fully destroyed and 2.5 lakhs partially damaged. The livelihoods of millions of people were affected. The actual fund required for rebuilding and restoration of physical infrastructure alone is rupees 15,882 crores, of which my government proposes to raise 7,000 crores from the World Bank and ADB. My government has requested the Government of India to enhance the state's borrowing limit to mobilize additional resources for rebuilding Kerala. We are still awaiting favorable response from central government in this regard. In the meantime, my government decided to repair damaged houses and provide support to livelihood using Chief Minister's Distress Relief Fund, sponsorship, and crowdfunding from various individuals and organizations. A Herculean task. It is clear that we would require 4 to 5 years to rebuild Kerala. My government is of the resolve that it is not enough that the state merely undertake a rehabilitation and restoration plan in the aftermath of this natural disaster. This calamity should be taken up as a challenge and as an opportunity to rebuild the state to ensure better standards of living to all sections of society. Higher standards of infrastructure should be adopted in repair and reconstruction. New major projects should be envisioned for the state. Ecological safeguards and standards should be adhered to while building structures that will be constructed to equip new and restored assets to better withstand the onslaught of such calamities in the future. Rebuild Kerala initiative was launched with the objective of rebuilding Kerala in a speedy and effective manner to coordinate various activities with a clear operational strategy that suits the state's specificities and a functional institutional framework. My government has laid out a detailed strategy to reconstruct the houses fully damaged in the flood. It was decided to pool in resources from State Disaster Relief Fund and the Chief Minister's Distress Relief Fund to provide rupees 4 lakhs
for the reconstruction of fully damaged houses. Life Mission has offered 13 designs of flood resilient houses which can be chosen by the beneficiaries. It is heartening to see that many organizations and individuals came forward to sponsor these houses. My government also decided to construct 2,000 care homes using funds from cooperative organizations. It was also decided to provide funds for purchase of 3 cents of land to those who have completely lost their lands in the recent floods and landslides. In the flood-affected area, 6.87 lakh inhabitants were provided with one-time financial assistance of rupees 10,000 soon after the floods. To help people rebuild their lives in the aftermath of floods, several rounds of discussions were held with the state-level bankers committee. My government has decided to meet the 9% interest charges of the banks on the loans up to 1 lakh per family for purchase of domestic appliances and other accessories through Kudumbashree. Repayment period of 36 to 48 months on the loans and 6 months moratorium on loan repayment was also announced. For the flood-affected MSMEs, shops, establishments, my government has announced relief and concessions. All these initiatives were conceived by my government, and we have ensured that the assistance provided are substantially higher than the existing central norms, that universal coverage is ensured. Towards gender equality, the state expressed utmost unanimity in responding to floods without any consideration of caste, religion, or community. It is this unanimity of Kerala which has been the binding force that retains democratic and socialistic principles of governance that the state, which leads us to achieve various high benchmarks in societal development. My government will ensure gender justice. Supreme Court ordered that preventing the entry of women in a particular age group to Sabarimala temple is unconstitutional. My government is duty bound to implement the judgment and uphold our constitution. The various events that followed underlines the urgent need to carry forward the progressive values of the Renaissance movement. To this purpose, my government extended support to the suggestions of social organizations to across the length of Kerala as a symbol of, just one second, as a symbol of the united will of Kerala women in their struggle for gender justice. The fact that more than 50 lakh women gathered on the historic evening gives us faith and confidence in protecting and promoting the secular and progressive values that Kerala is known for. My government proposes to set up Navodhana Museum commemorating the historic contributions of social reformists of Kerala. Next, award and acclaims. Notwithstanding the aftermath of the floods, Kerala continues to lead the country on several fronts. Kerala has been placed first among all Indian states due to its best performance in the first
SDG India Index 2018 carried out by Niti Aayog. Government of India also ranked the startup ecosystem in Kerala as one of the best in the country. Kerala continues to top in Human Development Index, literacy, health, and 100% electrification. Kerala is the first state in New Delhi Public Affairs Center Index and the first state to declare transgender policy. Kerala is rated as the state with the least corruption and the only state in India free from communal riots as per the National Crime Records Bureau. NASCOM Data Security Council awarded Kerala for excellence in cyber investigation. Kerala has taken the lead by establishing a special department on women welfare and gender budgeting and is the first state to come with sexual assault forensic evidence. It is rated best in Law and Order by India Today, a leading magazine. Foundation for Infrastructure for a New Kerala. My government committed to complete all major infrastructure projects which are pending for a long time. There was an overall feeling that major infrastructure projects, particularly those requiring use of land, are jinxed in our state. My government has been able to correct this perception by ensuring political consensus and by taking people into confidence. My government successfully completed Kollam bypass and are nearing completion of Gale pipeline, Kochi Edaman electric line, land acquisition for road, restoration of national waterways and Virology Institute. This has instilled a positive confidence among the administration and people to undertake and execute more projects of similar nature. Under Kerala Infrastructure Investment Fund Board, more than 500 projects worth 41,000 crores have been approved, which includes major infrastructure projects in all constituencies, including water supply projects, coastal highway, hill highway, cultural centers, etc. Of these projects, worth rupees 9,000 crores have been tendered and 5,500 crores worth have commenced. Overall projects worth rupees 50,000 crores are contemplated to be undertaken under KIIFB. We proudly inaugurated the Kannur International Airport on 9th December 2018, which has opened a new window of opportunity for people of Malabar region. Cochin International Airport Limited has paid a dividend of rupees 31 crores to Government of Kerala, which shows the success of public-private partnerships in Kerala. We have started the preliminary works for Sabarimala Airport. A special purpose vehicle has been formed for the development of Alikal Port. Government has approved in principle e-vehicle policy under which new three-wheelers being deployed in Thiruvananthapuram, Kochi and Kozhikode shall only be electric vehicles. The KSRTC has already started operating electric buses in a pilot project. KSRT also has registered a record income and we have paid salaries and pensions which were pending for years. My government is committed to protect the life and property of citizens. Recent incidents
where in the pretext of public protest, damage to property and violent targeting of sections of population with a view to disrupt peace and harmony needs to be viewed seriously. In this context, my government formulated a legislation to ensure that those indulging in such destruction of public and private property will be punished and losses recovered in order to protect livelihoods and ensure the economic activity in the state does not suffer. Tourism and IT ഗവർണർ sectors will be നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ് exempted from നിയമസഭയിൽ. hardtask.